are, for reasons explained to me, unable to take their seats on the bench today. These proceedings were instituted on 8 May 2017 by the filing in the registry of an application by the Republic of India against the Islamic Republic of Pakistan, alleging violations of the Islamic Republic of Pakistan, alleging violations 4 April 1963, to which I will refer as the Vienna Convention. According to the application of India, and I quote, in the matter of the detention and trial of an Indian national, Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, end of quote, accused of performing acts of espionage and terrorism on behalf of India and sentenced to death by a military court in Pakistan in April 2017. As is usual, I shall not read the introductory paragraphs of the judgment, which set out the procedural history of the case and reproduce the submissions of the parties. Nor shall I read the paragraphs which describe the factual background to the case. I shall also omit or summarize some paragraphs of the judgment. The full text of the judgment will, of course, be available at the close of the sitting. I shall accordingly begin reading of the judgment at paragraph 33. With regard to jurisdiction, India seeks to found the court's jurisdiction on Article 36, paragraph 1 of the statute and on Article 1 of the optional protocol to the Vienna Convention on consular relations concerning the compulsory settlement of disputes, to which I will refer as the optional protocol. India and Pakistan have been parties to the Vienna Convention since 28 December 1977 and 14 May 1969, respectively. They also were, at the time of the filing of the application, parties to the optional protocol without any reservations or declarations. The court noticed that Pakistan has not contested that the dispute relates to the interpretation and application of the Vienna Convention, and that the present dispute concerns the question of consular assistance with regard to the arrest, detention, trial, and sentencing of Mr. Jadhav. The court also noticed that in its application, written pleadings, and final submissions, India asks the court to declare that Pakistan has violated Mr. Jadhav's, and I quote, elementary human rights, which are also to be given effect as mandated under Article 14 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, end of quote. The covenant entered into force for India on 10 July 1979 and for Pakistan on 23 September 2010. In this respect, the court observes that its jurisdiction in the present case arises from Article 1 of the optional protocol and therefore does not extend to the determination of breaches of international law obligations other than those under the Vienna Convention. This conclusion does not preclude the court from taking into account other obligations under international law insofar as they are relevant to the interpretation of the Vienna Convention.
In light of the foregoing, the court finds that it has jurisdiction under Article 1 of the optional protocol to entertain India's claims based on in Article 1, establishing the compulsory jurisdiction of the court in respect of disputes arising out of the interpretation or application of the Vienna Convention in question. Articles 2 and 3 provide only that as a substitute for recourse to the court, the parties may agree upon resort either to arbitration or to conciliation. End of quote. It follows that India was under no obligation in the present case. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಜಪ್ಪ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. 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 ಎಸ್, 26 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾರತ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇರಾನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಯರ್ಗಳು ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದಷ್ಟು ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ. ಪಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದೇ ಅವರದ್ದು ಏನು ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ಪ್ರೂಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ISI ಸ್ಪೈ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ನೇವಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ISI ಸ್ಪೈಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಸ್ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಕಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ TV5 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ.